basically those students who like to go to UK or Australia, we will encourage them to study in our bachelor program. Bachelor program normally will be 3 years, but for engineering it's 4 years. So students, when they study this program, they can choose like 1+2, 1 year in Malaysia, 2 years in Australia or in UK. If you like to get scholarship, you need to achieve higher mark. Okay, so our tuition fee per year is about $10,000. Those students who achieve 1A, they can apply for a scholarship of up to 5,000 ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia is equivalent to about. So if you could talk about the bachelor programs available and the entry requirements, the intakes, the costs and everything, if you could get a guide about that. All right. So basically we have offer more than 100 programs. Yeah. So for the program, I can't mention each and every program, but we're looking at the most preferable program or where a lot of students from Bangladesh, they would like to study. So basically Bachelor of Business is the popular program, Bachelor of Computer Science, and then Bachelor of Psychology, and then Engineering as well. Okay, so these are the popular program that students from Malaysia would like to study. They can actually complete in Malaysia, or they can have the option of transferring to UK or Australia. Okay, of course, if they study in Malaysia, the cost will be much more affordable as compared to if they transfer to UK or Australia. So are you talking about the overseas transfer options that Taylor's University provides to bachelor students? Yep. Because I know a lot of our students have used this facility to later on transfer to Australia or to UK or even to American universities as well later on. You have this thing called a 1+2, right? Where students study in 1 year in Malaysia and then study the final 2 years in Australia or the UK. Basically, those students who like to go to UK or Australia, we will encourage them to study in our bachelor program. So bachelor program normally will be 3 years, but for engineering it's 4 years. So students, when they study this program, they can choose like 1+2, 1 year in Malaysia, 2 years in Australia or in UK, or even 1.5 year and then another 1.5 year. So the duration will be depending on the university that the student would like to transfer later on. Because we will do the subject mapping. Do the subject mapping with the university in UK or in Australia to know, to do the subject mapping, then we'll have the outcome. We will know like, or you can actually study in Malaysia at Taylor's University maximum 1 year or maximum 1.5 year or maximum 2 years. So the more subject complete in Malaysia, it will save a lot of costs. And then later on can transfer to UK or Australia. So this kind of opportunity is to save the cost while the student also can go to their dream country. So overseas transfer option at Taylor's University একটা facility যেটার মাধ্যমে বাংলাদেশি স্টুডেন্টসরা টেইলার্স ইউনিভার্সিটিতে তাদের ব্যাচেলার স্টার্ট করতে পারে তাদের ইচ্ছাকৃত সাবজেক্টে। ইট কুড বি ব্যাচেলার্স ইন বিজনেস, ব্যাচেলার্স অফ কম্পিউটার সায়েন্স, ব্যাচেলার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, এনি টাইপ অফ কোর্স। এবং তারা হচ্ছে ওভারসিজ ট্রান্সফার অপশন, এটা একটা সিস্টেম টেইলার্স ইউনিভার্সিটির যেটাকে ব্যবহার করে তাদের ড্রিম কান্ট্রিতে ট্রান্সফার করতে পারে আফটার আ ইয়ার অর আফটার 2 years। কয় বছর পর ট্রান্সফার করতে পারবে এটা টেইলার্স ইউনিভার্সিটির প্লেসমেন্ট টিম বলতে পারবে। মোস্টলি ফার্স্ট ইয়ারের পরে ট্রান্সফার করা যায়। অ্যান্ড দেন ফাইনাল ইয়ার্সগুলো হচ্ছে আপনি অস্ট্রেলিয়াতে বা ইউকেতে বা অন্যান্য কান্ট্রিজগুলোতে পড়তে পারবেন। অস্ট্রেলিয়াতে ট্রান্সফার করার সময় গ্রুপ অফ 8-এর কিছু ইউনিভার্সিটিজ লাইক ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাডলেড, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, রাইট, UNSW, এই টাইপের ইউনিভার্সিটিসগুলো অ্যাভেলেবল আছে ফর ট্রান্সফার। ইউকেতেও রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটিজ লাইক ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম, সো অন অ্যান্ড সো ফর্থ, এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিসগুলোও অ্যাভেলেবল অপশানে আছে যেখানে আপনি 1+2 বা যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট হন 1+3 প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফাইনাল ইয়ার্সগুলো ইউকেতে বা অস্ট্রেলিয়াতে করতে পারবেন। অনেক স্টুডেন্টরাই আপনারা আছেন যারা হয়তো ডিরেক্টলি অস্ট্রেলিয়া যেতে চান, বাট আপনাদের কোনো কারণে কোনো কিছু গ্যাপ হয়ে গিয়েছে পড়াশোনার মাঝে, যার কারণে হয়তো আপনারা ডিরেক্টলি অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন না। ওই স্টুডেন্টদের জন্য এই ওভারসিজ ট্রান্সফার অপশন যেটা টেইলার্স ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলার্সের মাধ্যমে হয়, এটা কিন্তু অনেক কাজে আসবে। বিকজ আপনি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে 1 বছর পরে যখন আপনি রানিং স্টুডেন্ট হয়ে যাবেন, তখন ইউনিভার্সিটির হেল্প নিয়ে আপনি ট্রান্সফার করে অস্ট্রেলিয়াতে ঢুকতে পারবেন এবং আপনি ফাইনাল কমপ্লিশন ডিগ্রি করার পর আপনি হচ্ছে
সার্টিফিকেট এবং ভ্যালু যেটা অস্ট্রেলিয়াতে সবাই ডিরেক্টলি ঢুকে যারা যেই ভ্যালুটা পায় আপনি এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালুটাই পাচ্ছেন। সো টাইম সেম লাগতেছে, ইউ আর সেভিং ইউর কস্ট বিকজ অফ কোর্স অস্ট্রেলিয়াতে বা ইউকেতে ডিরেক্টলি পড়তে যে পরিমাণ খরচ হয় ওইটার আই থিঙ্ক অর্ধেক ফার্স্ট ইয়ারে আপনার টেইলার্সে লাগবে বা তার থেকেও কম লাগতে পারে ইফ ইউ গেট আ স্কলারশিপ অর সামথিং। So you're saving your cost, you're spending the same amount of time, and you are finally completing your degree at a country you desire. So overseas transfer option is a really, really wonderful opportunity for students wanting to pursue their bachelor's in countries like Australia, UK, or even US-based universities. But they want to save cost and everything, so they can go to tailors first, study there, and then use their help to transfer your credits to your desired country. And we do have 3 intakes in the year. So for our bachelor program is actually in February, in April, and then in September. So student can join whichever intake which is the closer intake to them. So the next intake that is coming up is the September intake, yes. Right, and the applications are still open. আপনারা যারা এখন এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন বা আপনারা যারা এ লেভেলস পরীক্ষা দিয়েছেন আপনাদের অগস্টে রেজাল্ট বের হচ্ছে, আপনারা চাইলে এখনও কিন্তু সেপ্টেম্বর ইনটেকটা ক্যাচ করতে পারেন এবং টেইলার্স ইউনিভার্সিটিতে সেপ্টেম্বর ইনটেকে আপনাদের আন্ডারগ্র্যাড স্টার্ট করে পরবর্তীতে আপনারা যদি চান তাহলে ট্রান্সফারও করতে পারেন, or you can stay in Malaysia and complete your bachelor's as well. So moving on to the entry requirements for bachelor's for both A level and the HSC, I think the entry requirements are also very, very generous, right? So perhaps I can divide into 2, like A level and HSC. So for A level, the minimum entry requirement is 2D. Minimum 2D. So certain program which require higher, but minimum will be 2D. Okay, and then for HSC is we require about 3.0 up to 3.5. That's and the also minimum depending on the program. Okay. Right. So again, 3 point GPA বা 3.5 GPA HSC নিয়েও আমরা অনেকে মনে করি যে না আমরা হচ্ছে কোনো ভালো বড় ইউনিভার্সিটিতে হয়তো চান্স পাবো না, বাট টেইলার্সের মতন র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটিতে আপনারা হচ্ছে GPA 3 বা 3.5 নিয়েও অ্যাডমিশন নিতে পারবেন। এ লেভেল স্টুডেন্টসরা আমাদের অভ্যাস আছে আমরা যদি এএসএ কোনো কারণে কোনো কিছু ইউনিটস খারাপ করি বা A2 তে কিছু ইউনিটস খারাপ করি আমরা হচ্ছে রিপিটের একটা কালচারে চলে যাই যে না আমাকে রিপিট দিয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হবে বিকজ ইউনিভার্সিটিজ আর নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট মি, so on and so forth. Well, guess what? This myth is also being busted because a 253rd ranked university in the world having business programs and other programs among the top 100 in the world accept you with just 2 Ds in A levels because they focus because they have this belief that আপনাদেরকে ব্যাচেলার্স লেভেলে ওরা ইনিশিয়ালি ওইভাবে করে নার্চার করবে আপনাদের যে ল্যাকিংসগুলো আছে ওগুলো যেন কভার হয়ে যায়। So you don't really have to worry about giving repeats over and over again because 2 D is all you require to enter majority of the programs. Yes, some of the programs may have a requirement of a C here and there, but as long as you have 2 Ds or at least a C, then you are good to go to join any of the related programs that you want to pursue. So talked about the academic requirements. Moving on to the cost and the scholarship. I know that Taylor's University even being like amongst the top 253rd in the world still has a very, very generous tuition structure and also provides scholarships to meritorious students. And basically if you like to get scholarship you need to achieve higher mark. Definitely. So our tuition fee per year is about $10,000 US. On average. On average is 10,000 to 11,000 per year. Yeah. Okay, and then scholarship wise, we also have for A level student. So if A level student, if they would like to get scholarship, they must have at least 1A or 2A or 3A. So we have categorized this like those students who achieve 1A, they can apply for a scholarship of up to 5,000 ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia is equivalent to about 1,300 per year. So our scholarship is actually given per year. So let's say they get the scholarship of 5,000 per year, 1A 5,000, and then next year also 5,000, and then the following year also 5,000. So that total 15,000. So 1A will get a total of
15,000. Okay, and then those who achieve 2A, they can apply up to 8,000 ringgit Malaysia per year. So that's which is 24,000. which is about 2,000 US dollar. So Yeah. 2,000 US dollar per year, 3 years. So Yeah. it's about 6,000 US dollar where Right. they can apply. And those, the highest is actually 3A. Yeah. So those students who apply, who got a 3A result, they can apply up to 12,000 ringgit Malaysia. So which is about 3,000 US dollar per year. Per year. So if they achieve 3A and then minus the scholarship, basically they only need to pay about less than 10,000 per year. Around 7,000 to 8,000 per year. So it's very affordable. Very, very affordable because এরকম র্যাঙ্কিং এর ইউনিভার্সিটিজ অস্ট্রেলিয়াতে, ইউকেতে বা ইউএসএতে যেগুলো আছে ওগুলোতে অ্যাভারেজ টিউশন ফিজ অ্যারাউন্ড $20,000 at least বা অনেক হাই রেন্ডে থাকে। সো being able to study at such a high ranked university under 10,000 USD is of course a blessing, I would say. But I mean, for of course we do have the scholarship for HSC or SSC student as well. Right. So the minimum if they would like to apply for scholarship is actually GPA 4.0. Okay. So 4.0 they can apply up to 5,000 per year. Yeah. Per year. Yeah. Right. So if they achieve SSC or HSC 4.0, they can apply 5,000 per year. Or if they achieve 5.0 GPA, they can apply up to 7,000 per year. Right. So for SSC, HSC is 4.0, 5,000 per year, then and then 5.0 is 7,000 per year. Right. So there is a two different qualification. Right. So if a student studies for 3 years bachelor's program, they get a scholarship of around 21,000 for the whole duration. So amazing. I mean, I think we discussed or touched all the points regarding the programs that are available. The intakes, again, mind you, there are 3 intakes: February, April and September. September intake is right around the corner and there are still a lot of seats available for Bangladeshi students. So আপনারা যারা Taylor's University তে পড়তে চান, maybe later on with the idea of transferring to any other country or maybe completing your education in Malaysia, there is still option available to apply and get all your visa and everything done before the intake begins in September. And also we discussed the programs, the costs, the scholarship, the entry requirements. I think we've covered it all. Finally, আমি just একটা জিনিস বলতে চাবো again যে Taylor's Universityর প্রিমিয়ার পার্টনার হচ্ছে পাই ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এবং আমাদের কোনো সার্ভিস চার্জ নাই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। অ্যাডমিশন, স্কলারশিপ, ভিসা প্রসেসিং, পোস্ট ভিসা সার্ভিসেস, all of that we provide without any service charges. We have expert counselors waiting at your disposal at all of our branches in Dhanmondi, Bonani, Uttara and Siddheshwari. You can also call us at any of our numbers given below for extra guidance, one-to-one sessions. ও আপনারা চাইলে বুক করতে পারেন আমাদের কাউন্সিলার্সের সাথে, and we'll definitely hope and able that we will be able to guide you to your dream destination. So right, that's it I think for this session, Eddie. Again, I'd like to thank you for doing application days across all of our branches at your recent visit, and then taking out time to do this session as well for our viewers who will be watching these videos later on. And I must say that you have been really, really helpful in guiding us to this wonderful university. So yeah, thank you very much, and I hope that a lot of students who are listening these type of videos are going to learn a lot from this and then come to us so that we can help them enroll at Taylor's University. Yep. Thank you very much. It is a very encouraging wording. Okay, so for me, I would like to encourage students. If you have any inquiry, please feel free to come to PAI. You can actually ask them any question. If they need any information, they can actually contact me. Then I'll be glad to assist everyone here. Yeah. Right. Right. Thank you. Very Thank much. you very much. Thank you.